Government of Karnataka and the Ministry of Higher and School Education has constituted a commission to frame the policy for school and higher education and to make suggestions for the formulation of the policy. The commission has been given a mandate. The terms of the commission are well defined. The terms of the commission is that the commission should review the present status of the school and higher education in the state of Karnataka, identify the emerging issues, study the school and higher education system, and make policy suggestions for further improvement. In order to then understand the status of school and higher education in the state and make the policy suggestion for the improvement in the school and higher education so that the education enrollment is improved in the state, the commission will look into these aspects. Today's meeting of the commission, the first meeting of the commission, has discussed the way forward, under which what we will do is to look into the status of the school and higher education. There are 4 or 5 aspects which we will examine. We will study the status of educational attainment in the state, how the educational attainment can be improved at the aggregate level as well as for various groups. We will also study the status regarding the quality of school and higher education, identify the issue and make suggestions. Similarly, we will also study the access to the school and higher education, whether it involves equal access and bring an inclusiveness to the poorer section and the social group. We will study, examine and make the suggestion. Similarly, we will also look into the governance structure of the school and higher education. We will also look into the financing of the higher education, the expenditure and revenue. And there are additional issues we will look into it. Skill and professional education from the point of view of employability. We will also study the distance education and the online education that is being practiced today. And also we will look at the value education in addition to the major terms. So the commission has now just begun to look into this issue, and we will take some time to come before you whenever there are certain some preliminary report we take. I think at the moment this is what I have to share with you. Thank you very much for coming. If you have any question, you are most welcome to ask. Recently, in Gandhi Bhavan, you appreciated NEP, some of the aspects of NEP. Please don't ask me my individual opinion. Please confine to the commission at the moment. My individual opinion doesn't matter at this stage. Basis of study for the state education. See, our mandate is to take a review of the earlier policies. Our mandate is to study the present status, identify the issues, emerging issues, and then review the policies with respect to school and higher education. So we will review the policies, including the new education policy 2020, and then make the suggestion. That is not the mandate at the moment. The mandate of the commission. You said you will be reviewing it. Yeah, we will review, certainly. So whatever after the review of the other policy as well as new education policy, whatever recommendation we make, that will be the part of the commission's recommendation. At the moment, it is too early and too premature for me to say. No, we are considering the policy document and policies which are of the Karnataka board, and based on that we will make it. Earlier NEP they have the 4 years course. In NEP they have the 4-year course. Earlier NEP. Yeah. Which will continue in SEP or? That's what I am saying, that it's too early to say. We will study the policy, we will study the new education policy, there will be deliberation, discussion, and we will incorporate in the report. So we cannot say anything
as far as the new education policy 2020 is concerned. So will there be new surveys or the existing reports will be the study? Well, that's a very important question. You know, we have discussed quite thoroughly that when we study the status of the school and higher education, we have identified several data and information. We will be using All India survey of school and higher education. The report will be submitted to the ministry. We will also use the national sample survey which give data on school education and higher education. We will also use the report of NAC which assess this university system and the college education system. We have other reports available with the Karnataka government. So all possible existing data we will use, and we will use the policy document also. This I must say, and you must underline this, that this report will be based on the data and the facts. This report will not be based on the assumption and presumption. We will first study the entire school and higher education system based on the data and the information. This study will give us what are the strength of the school and higher education in Karnataka. This will also identify the limitations, and taking all this into account, we will make a recommendation. So there will be modification in the present policy, there will be improvement in the present policy, which will also include the new education policy 2020 and other policies. It will look at the discipline, interdisciplinarity. But for the school education, there is already a separate committee which is looking into curriculum. So we won't go for a overlap. Yeah, Is it creating balance in education system? No. The policy which is implemented, a very small part of new education policy is implemented. That is in higher education. There is nothing much in school education. We will review even that. We will review what is its implementation, what are its positive aspects, what are its concerns. We will study them, understand them, and then make a recommendation to the government. And don't you think this will But be at the moment, we have planned in this first meeting that we will try to finish the report as far as possible. So in 6 February months. is just 3 If it is not there, we will seek an extension from the government. envisaging, will this be a long-term plan for Karnataka's Both, education system? short Or term just to as- fix the current? No. This is a futuristic. This will be give a medium term and long term policy for Karnataka school and higher education. It will also address the immediate issue, but it is a very comprehensive suggestion for the improvement for the development of Karnataka school and education. I think so far there has not been a very comprehensive policy. This committee will let down the comprehensive policy for Karnataka school and higher education. Similar to the Radhakrishna Commission, similar to the Kothari Commission. Is that okay? Sir, please brief me in Kannada from your Sector as a whole, school sector as a whole, higher education sector as a whole. But sir, if you are to do it for CBSE and ICSE, would this apply nationally or? Only for Karnataka, not for national. ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕಮಿಷನನ್ನೇ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಕಮಿಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಿತರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ನವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಅದರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಆ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಈ ದಾಖಲಾತಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಈ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3-4 ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈಗ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ವರದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಹುಪಾಲು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ 2 ದಿನದ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಒಂದು, ಇದರ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಚೆಗಿಟ್ಟು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಎದುರುಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇರೋದಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಉಪಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಉಪಸಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 9 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಮಿತಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಂಡಿಂಗ್ ಈಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಸಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರು ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ 4 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ 4 ಡಿವಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅವರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವರದಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ನೀವು ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಕೇವಲ ಈಗಿರುವಂಥ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ತಕ್ಷಣದ ಒಂದೇನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ತುರ್ತಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿರೋ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇರೋ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದೇನೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 ತಿಂಗಳಂತ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ? ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ? ಈಗ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೋ ರೀತಿನ ನಾವು ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್